mo jama ba wonna de jane commission nyatela kela sebe ko le soldi membe cherin ani to le mello jame ye mello ila compagnie la koto former managing director Babukar Sanyang arabalum anibiya na tamur kodake jane commission nyatela ka kuma dole senedi me alon ka kita contract koti meli alon ko ita mata nun anibi Aissatou Ndiaye Sidi me alon ko nu atamu ya jamela vice president fanan nata jane commission nyatela sayin ada CDRO di menketa chef de Children Foundation Senab Suma Jamme ay compino melle ka operation Save the Children Foundation ate num ay Aissatou Ndiaye Sidi ay fello jele dum ay fentama jele algo kibaro sodra anin kibar to mano bi jamano Dete Lambaye General Manager Alaji Kutubo Dibala Nyaton Kaya Koto ibe firo ke kam bajun marsoto Albert Market Warehouse number 1 bayon la anin feto fatol anin dum famul mel ngi nyata mel barakata darabol bije mel ngi nyata bake kendata di keme original den kon fanam bije original sas remedio fanam bije anin musol la pounds anin bajo anin daran kamfani nyimalu ni laftala ta Alaji Kutubo Dibayade musol nin kel fanana tisat nyimal bije be koloro adum fana ni lafta ni du kot ba den ka bulijan ani den ka bulistum ko mu short and long sleeve musol nin kelta be ni ma fana be Alaji Kutubo Dibala bitiki Lambaye kawasol bije ya school bagol fana bije samatol bije pour musol nin kewle belte ni mal fana bije dindim la tulunda joram fana bije la tulunda fenglu game ci dan stoy ani dindul fana na jokinol bije dum fana ni be firo kala je fana abeni bunyani hormo ani muyo wala fana be sotandi lake na lafta fenken dola menke me dum tan nani anyima na barakama anim fanan ike men feneno ay baraka ay nyinya to ta Alaji Kutubo Dibala biti ko to de men fela number 1 warehouse Albert Market Banjul KM Diba atata digital ala email of kmdiba@yahoo.com bayakil 991 7307 ba 992 9057 ba 422 9131 biti Lambaye Alaji Kutubo Dibala biti tembo altaji nan lafta san barakama Alaji Kutubo Dibala Aissatou Kutubo Dibala be firo ke kan wholesale wala mujama wa 40 hanabi chakunda kabilo bire Mustafa Keto dindin keba ye be kili ben kumate minkele Alaji Kutubo Dibala kordato kanufin minfele Dr. Mbol clinico nyatilim la doron kanufin o bembe kala nyindima sinalale nyin February karotil tan anin killing ko kuma balle be kacala je sama dimaso lam nyin benti chakunda kabilo be melbe greta Banjul area nin kombo ko nyanta ben Alaji Kutubo Dibala kanefin opposite Dr. Mbola lobitano to nyin kamala ko ibe ku jamala kacala le kabila koto be sakate ma be fanam ani be baade mulu sayin sita jane commission to Babukar Sanyang former managing director memunum gamtel la nyaton koti tene lum wala findita jane commission nyatilimla kode ata mo sambo soto te contrat ko di min ko do ta fo dalasi million mo anin say kadi mobile company la abe ni CDRO di kan membe de ni gamtel gateway contract la gamtel la kumul kata de finti dama nin kumul kana damen o contrat ko dinya abe dia mu ka walla ay tande fanko atele managing director to gamtel ka kuma December karo 2011 fo kata fo September karo 2013 tumomen ya la palaso mutala ko ina ta sai inda la palaso do ko take kaka managing director to gamtel February karo tilmo te February karo kono 2014 ina ta la palaso mutala March karo kono 2017 aitan fanko jannala nyin tema an neketanu deputy managing director to gamtel akay do ko ka gamtel sanji tan sabani worowula ani bi loyal be commission ami ben suda ay nyim fay ko contrat ko men lota gamtel nim banko député bu tema pour ci machine posé je kumaral ko kumo machine mel yalon ko ni ka fay ko voice over internet protocols ko wi député bu kutoto banjul sato kono ko lafta wo contrat ko lafta ko wole ko lu seneyande lafta ko le seneyande
do ni ate sedo de ina ta kayto itandala membe de ni do ko lafar do ko menke député bumla men a danke ne ko to nyalam akate babu karsanya na signoro bilare ngabala ada ni laje ko do men tata kanya american dollaro wuli kemelulu wuli tanse wuli say anin keme say anin say anin sentitan anin warawla o kodo yo wole cika mobisel joala so yo men contrat ko men dila atenten da kaytan di fanan ko député bunga ya kanin ada soto bunda men mata ni be do ko kala enyanta sarla men na contrat ko to akoy o kayto sambo to le GPPA adu walnata son contrat ko men lote ni gamtel tem babu karsanya sai da ta ko akata le contrat ko fanan sinya men lota gamtel nim banko député bunga tem naso assembly o nyawanya ako contrat akoy man contrat sinya mobisel nin gamtel tem membe dendi contrat sub contrat ko men di contrat ndel men di pour que joram le posé député bungla mais alon ko mobisel le oké ni laaji fanko akay molund le kafolun le official member customer service ani melbe burma do ko bunda to gamtel ado ko anata nyum fanan fo inata nyum foko Panasonic la switch boardo e nyanta wala kereje pour do ko kanatar ko kuntu pour sa do ko ban wasila bara ko Panasonic la switch boardo inata jibe ko wo man tembe wo man shoot imaje ko wo man tembe no pour do ko me sulata keleje ate babu kan sanya former managing director gamtel a nyita ndi commission de anat alaw ka fo molu me nyata ko wala Sadio Kanti ol kono modol bijele melbe switchboard system bare doya ben suda yinin ka wo kafudu ayo kafo melondi juma kotelle ba ko kono ay dan ko ka kilota bulano la wol bela kunna akun fe bara la hido diko aba ko yini nale ayna akibaro futandi jana commission ma babu kar sanyang abe sede ala kone ko projet kula kuwala itandi ko de ko fiber cable lale me alonko wala nyanta kuma kanu anin tamon internet bunda be nyanta tamala walla ako bari na taje ko wo manna betano pour do ko me sulata kala ako Cisco platform ina tawala samme ina tawala foko wala don taje wo tambole letaro itandala risto me alonko wo ofake award me alon ko wala mu award di me al ban ko dibite bul le contrat ko men di yala adu yo tandala wa yo letaro jere pour sito me alon ko contrat award di fendi dibite bumla ada wo tambole ya faya ko assalamu alaikum mbading bete Gambia family molum balbe kontona altonal kontonla balbe samala from Holland yo mbadima 3566 la audio nying dembo yemen sanam bete Gambia la faka wala jinkang personally ndafa wala kundi miro namenje kabrun kunun suto nimmen se diamuna audio no mino diamu tale concerning about the withdrawal of Papa Njai pruka this palazzo in context in KMC so mbading dembo 3566 ya UDP jele UDP United Democrat patila mati Gambia nyabo patila mati baraka patila mati and kutute patila mati so UDP intala jerende ngoto UDP momo iko ibenyum palaso la nyine kan KMC andum itako ye UDP kanule andu itako mu UDP dingol si 100% fo ila alfa benung UDP la andu wol fana mu UDP mkollati 100% wala UDP support o no nte o sembentu yanola because nte mo talo netel tale long netel moy iko ibelola pour ka mayoral place o ni KMC so nabe laring wala nyab ko nakeba
UDP la vice chairman Baba Drame kanyim men foten nte la jerindiŋo nte yamira ko iko walantina iko luntaŋo wole ka fo ko jambe telale bari duriŋo wo ka fo le jambe dulale jambe dulale nte namirarindiŋo natara papanjay mu moleti me alon ko amanke sulu saji mati UDP kono papanjay amanna UDP ka dunje pour ka fem ñinije ka darajo ñinije wala politico is very funny de mbadiŋo la ali kashi alka politico ñim faw muta bang atol faŋ alni mo kana tara ñobul di whole day alka politico muta alka analyze alkuŋo febang aliya jibe politico kule mati mbadiŋo politico ita podila doro yafu ko iba predict la le ya long membe molu sondo mo kono at that very right time me alon ko no itel magi ñol wultale iko tol be tela groupe le wala be tela parti le wala be tela fe no it's very funny because politico kon kanyi men fo doron permanent interest mantra politico kono common interest wala be politico kono common interest wala be politico kono bari papa njay muna bi UDP dingol niaje bi ba fala bi akaye fonyo la bitalo la independent la wala salon ko there is no permanent interest amam permanent interest soto ala politico ala UDP party ñun kono amam permanent interest soto jet another common interest ñinol la je because of momo be o siraw ñini kanne momo be la ngole kala kanje momo be la watajo la bay kanje atenata wala je adun political be wala nyama despite the fact to be fair to be candid so atenata atale no ay yo firo ke UDP kono jumañol lebeje UDP itarambulol be nyaadile UDP ila doko ka tara nyaadile UDP la kullolu kapako yemu yollu taw so doron ya jela salot balun taw ya kata fo ya samane la cabinet roto ay la bun kono kol belon lu taw nyim findita akoy kon ka shele papa njala nyine ala nyimu wolti UDP kono oto UDP alnyanta ka nyiles nyimuta ka lan ka karang because papa njala tol UDP ngol kabri 1996 up to date ntending ala nin kila teman tela carte keso UDP doron ka di wol ning ala nin kila teman nim faram bitan na kaburo la kono bari nyim papa njay ndaka molu moyle ebe blaka UDP no mel yalon koy faramansata Gambia because ndolo kay ndol Gambia ndol politiko ko non tol ma faramansaji ala ko tonya bari nyim papa njay akom molle ba ko ma bari ñum papa Ndiaye mu contribution si fala ke UDP from 96 up to date anina bakar gaaju me yalon ka be siring New York ay impact men play UDP la yurwa kon papa Ndiaye ma play na fabu sana me yalon ka be siring New York abe siring America ay impact men play UDP la politiko kono ñum papa Ndiaye ma play Bamba Shirim Mas me alon ko abe UK impact men play UDP ñim papa Ndiaye ma play ñim papa Ndiaye ntol mo wolon UDP nte Bamba Shirim Mas ñol la lonje Bakary Diagne ñol Fabou Sana ñol Suntu Touré ñol nte wala long nit ala Gambia fanan ani UDP la supporta sol mel yalon koy faramansa tay hañite fintita yela kano tanni UDP le mamabo ba ñum papa Ndiaye ngamira after 2016 nende a faramansata UDP kono nte nimme ya lon ko a faramansata la well before ala fonye oto ñing niaje anata an nakita UDP ma ay UDP la symbole long KMC ay UDP la darajo long KMC ay lonne what UDP is capable for ay wala long KMC walantina anata ka darajo ñini je kam molu ñini UDP party kono kana pruka UDP ñi muta ya destabilize
all this kind of people, they are political prostitutes. These people, they don't have their love for any other political party in the Gambia. They are just following their interest in those political parties. Well, na UDP anyantaka alla lesinin ka lan. Mol mafo mo kana UDP de. Mol mafo alkana mo welcome UDP. Baru luntango woka fole jambe telal. Baru duringo woka fole jambe dulale. Ani wo mo worol mel yalan ko wala wo mo lulol men tutaje ibe dering ani say moma wala diamu kawmoy. Moma wala diamu kawmoy ibe dering momela diamu kawmoy ani say. Wala credibility UDP la supporto. Volta Ancelano wala demanding dina Papa Njai touch. Nte personally, I was in for Papa Njai. I was supporting Papa Njai pro ayi shiranyi muta a gagné. Nte personally, because kabrin day one, nala komo Gambia dingol belori nga koma la Gambia dingol belori nga koma la nko wotom fanam bital wala nyum Papa Njai koma because molta la kumo fala 15 bari ye doje akana ake jambu alla nyobor jambo nyina ako aballa grupo la kon o mantara alla grupo konot wo mantara alla grupo kon wonata toñino laje wonata daraji ñino laje wonata kala interest la ñini alla wo grupo kono kata wala Gambia dingolu wala ntol UDP ngolu ñantang hakilotu la leno yemmo muta ya welcome la party kono mome ya lon ko ñi sanni mo wani fulo men tambita malo UDP political party ñin kono bar kabra ay UDP la credibility long ay UDP la power long Gambia la politico kono e mari ñol nata yen jembo dun tol fana mu UDP lati fana mbep sirawo ñi la UDP le duringol mel ya lon ko ye bute UDP ye fa UDP ye kelendi UDP la ye yellow boye because of UDP ni wo mol ñul e bewo sirawo le ñi kan wodlato alkana tambila wala UDP sampuru sangolte wala UDP wala real UDP supporters wala UDP kanu i gisol kono nabe laare ngo nyama na diamu labongo Papa Njai manke UDP nkoti Papa Njai natala doron pourka sembo ñi UDP kono because Aloneko is the most powerful political party in the Gambia and the most powerful political party in KMC. Papa Njai wala long. Wala nataka darajo ñi UDP kono. Bari nawo bari musolu, nawo bari ningol, nawo dingol, nawo badingol melialan ko iko ka bla Papa Njai la no anna alkal fan kumandi UDP la. Natural mu UDP sampuru sangolet. Alna ale bla UDP noma, ale UDP support. Ni sulu saji mal mel yalla e nata yo fi rol la wal man na pour ka tarajet wal man na pour ka sijet ñun man na siolat ñun nata lunta yalla e man na siola nata lunta yalla woto alal hakilo tula al boy noma al bula UDP noma UDP yela candidate tomba ñu wularo al bula noma Papa Njai tinna kafuko atabe UDP ko dictate la alla selection man fea anu na moy ata dorona da kono oda candidates me alon ko andi be nyum place o nyini ka wol man tara diamola he is the only one who is talking. Who is he? Jumala matati. So ata kenola one individuality na ya fuko ibe kafo nyi mutale no ibe disrespect la ibe la doko nyi mutale no iba demote la wala ite lafta men no we tara existing wo party kono ali wo party te mulunta wal ti jefam because ndol mete long ndol manyum Papa Njai long UDP di ngol UDP men ko no Papa Njai paramansata UDP la nyi sanyum wani lulu kelo kono lay nin dictatorship nte na fete Maria lo journal afonya muntuma lay ite Papa Njai ja paramansata UDP kono woto annan hakkilotu bake UDP nkol ani UDP na alfal melialon koy be Gambia na supporters ol melialon koy be Gambia alkana so moye bona nyamo kono ayna ala maysol ala hasa maysol muta ay poison ay posino kal alla mirarol kono alla hakkilol kono al bonni UDP noma al fanni UDP le al etal yalla kartesika al ya jolom moy sinin sama me alon ko sinin sama albe silala al yal bulol podi alla bungol kono anu alla nyi KMC sirang
nalia di any other political party di ngola alma di UDP la alla support wala siyasa KMC albe tarra maral jawala kono nyi sanji lulo membe kana ntele ngo faale bi because imangani yo sotale wala ne natal la kafo kono ya jibe al moment dorong ya kungo busije botal noma nin ale sirango di nyulla politiko kono e be yele malale ali alla carte sikala ali adila bari de moy to la xajo jarata sini sama albe sila ali afo bari malla nyimu kariti na carte sikana na di menna wala nyimu kariti mbulata menno man na campagne o kay nyi moli yele mata natol fon le yele malal je sini sama albe ala danila la ale dum banko fankono no banko ya almur ha because wala jamfa ate sonna al nya kesola albo nyum papa njaay no ma nyum man na pour ka UDP londi amo flashing wala nyum na la ka UDP tinya ka UDP te bari UDP tawono la ya jamme na la sarre commanding AK47 no ning RPG la ma UDP tinyano sa ko nyum mol mel ya lon ko sanen tolbo wol tol mo la politiko kon yo ala barak sulu saji mal mel ya lon ko e kana alla pati kono e ke fanjam bu ko tol mu UDP lati waysi manke UDP ti wol kana kullo ñu non la jede especially this Papa Njie I don't trust him mom believe ala ko tanke no ñing amang ala xal so soto pour UDP ñin nata la interest la ñu ni UDP kata anata mol la ñu ni UDP pour melbe bambula koma because ayelo nako wo KMCJ UDP ñiye bambu wodlat KMC Kanifing Municipal Council ñi UDP bambuje. You are having a big hope. Sky is the limit in that political party. If you told, those are the people who have selected you, to be their mayoral candidate in KMC. Your future is bright in that political party. So this is why this Papa Njie at another day. Wala na nyum Papa Njie another UDP ayal aballa mol kono nyin karinanu karululo membe tamita kar worol men tatamita ay mol sotal alla UDP kono de bari wo UDP dingol mel yalon ko be blakam Papa Njie no ma nata ale UDP kanu alla khalsan manol la ale UDP kan al bisu kono kono kabrin 94 almu UDP supportal le fo kabrin 2016 almu UDP supportal lati anu allafta UDP party la al mara KMC na lafta UDP party yal mala KMC alubula nang alena ale UDP support UDP nyumo lulol mentuta je nie select B nia moy ikoy momo select womo kono albo Papa Njie no ma alena ale bula alla candidate no ma UDP men select ni teke fanko mandi UDP nkolla nko e kollu luntango ka fale jambe telal ba duringo o ka fale jambe dulal womo lu lol men tuta jeeno ibe mel select la ni so manda fo wularo lemba ni momo to moy koma ali bula mari no male campagne o kay ale carte sika ali adia mari la wala UDP 100% dingoti wala UDP 100% dingoti yaje mo bu ko wala diam kaw moy Papa Njie de kallum lu men na la interview moy how to call it for Paradise Lembang for Star FM Lembang kabru ngolu nan na hakili flo soto ala karol ka fu ko selection o naketa nyama anatre man te select mbetula UDP bañi selection o man ka nyama ite foete woli le soto melbeta no mayno ka tandila ko UDP be la selection o men no amam feya ite ye red men soto UDP dindol fane red soto wol nyam membe ñi siraw ñi ka so how comes who are you ite kana ka fo UDP ko le ko alla ñi selection o ñu man feya alba dissolve lale kabri wolu nembino apareta ka bo UDP kabri wolu nan ay jam fasiti UDP kama ani janni wolu ngobe sila ñi mantara UDP anatal drong aya fañ jëm UDP to yala bara manke UDP ngoti anata mol la ñine alla UDP anata darajo la ñine alla UDP an ñanta ka wala long duringo wo bu ka ko jambe telal lun taw doro na ka fo jambe telal ñin nata la pour ka UDP party ñu mutaka destabilize anata la pour ka UDP party ñu mutaka destabilize anu Gambia dum ete mol dol diamu kawmo la fo ikoy badi ngobe sira ñinol la wala ikoy badi ngobe kafole kono wotu mo le sine diamu kawmo because momo ka diamu ñu groupe wol kono tari no ikoy tol ka Papa Njie la support ndol mo wol long
bar bi fele e be diamla kuma kon fo e kanan fo gambe dingolo alal hakilotu sako UDP supporta solo alal hakilotu bake ali mol jibe alla kafo kono melyalon koy batata jele melyalon koy farmansata jele ndama fo alkana luntan welcome UDP bari ni be luntan samal nan alla pati kono e batrit la nyamen ani wo duri wol melbe wo pati nyun kono melyalon koy meta pati kono ata kilina manyanda ka kilinde na feyata de because min do mu luntan wolti no e malon ani men naate la pati kono folo bari ñin do men beje yewolon ne kabrin sew yewolon ne kabrin wo sanyum wannim fulo kono mu muneti wokte pe bulta assalamu alaikum mbading 3566 fo dembale mbang I don't know mbading itany men foten ite fambe allegation la kilinkan UDP la politico insokuma kilin fo politico ite fino la dron ite ko la prediction o yenyi men fo wolen toñati chokore ka dia wolol dal kunun sutolem wala kunun wularolem papa njaay fintita eno ate diamu da ko fe a fintita nang mem ate la nyanto momenti no ayo fo UDP fanamu political party de anim banko kambe la political party lem UDP Gambia la political party lem UDP is bigger than papa njaay himself. So UDP Gambia dingol level or nga koma manke mo klinda manke mo flati so nyum papa njay nata any allegation sifake immediately UDP fangoy findi allegation no nyum muta ya counter that mean that UDP is songolem ndi alon ko UDP ko Mr. Baba Drame ka fo nyamen UDP be fintelale fangoy ifan senyandi Baba Drame nyin diamo men ko akate be diamo ka fango kum afan kungola miro layno ate mem mira according to Baba but UDP fanambe fintila layno papa njala ni allegation because nte alon ko no this allegation based on nothing me alon ko safu ko no is truth amanke allegation te me alon ko no are based on truth political well you cannot know all in politics and ita for no layno ite mem fo wala ite la mirare no men di layno wala toñat bari nte se mem fo Baba Drame fanana diam kawanyim fanam muta lamoy bang nde papa njala diam ko nabe la moy la kabrin kunu ala video lem ala audio la nebe la moy la nabe understand ne papa njaya memfo but papa njaya if na diamo kunu suto ni sha cliquer ta santo ye jejibe kabri nyi diamo nyi samana etela nyi diamo samana beta Gambia forum kono ngo papa njala nyi mante terrain because I have no Star FM la ko ni selection o keta nyama be tula UDP la ba ni selection o man ka nyama imam mo o select me alon ko no he is competent to handle that position in KMC atata bulale no ma no atata bulale no ma anu anata no ye selection okay atata ni silolla iman na to monye ba selection tata ni silolla abetula UDP la wotu mo kule ba kono halalo diamo ni mo diamuta ike lamoel kumo nyimbu kadom aka lamoele papa njala kabrulu me ayo diamo ka ayo interview soto no na hakli fula soto ala karol. So, alka corruption member for politics is very dirty. Alka corruption member for is existing in the UDP. I'm based on any factual fact like no alka for UDP corruption all the time. Ya mute block that. There is nothing. Ate ala proof or someone I know what corruption or where is his papers? Then it be more even more accused like baffle accusation or telling like baffle corruption all the UDP. Where are the papers? People may lick, let him prove himself, and bring those papers in front of Gambian people so we can believe that UDP, there was corruption existing there. This is why he pulled out from that race. But it's not corruption, corruption, it's a killing from it be UDP accused personally, and Papanjai na la group of Molfanambe UDP accused. So alkana mol accused political yaja nila fa moli lela. Ebe proof ole nyina no me alon kwa sheniata set ya samana ya landi Gambia dingole tablo ka ba politiko ete kumfu miro drontala e ka podi ka molu accuse ka wuri e bafle enyi ninyi naka why is the proof? There is no proof. Anu momo le sawo fono ko UDP e corruption ole ke no because of ni ma UDP kanu ela hals kono ela juso kono ingani yo kono
itala fika UDP to kendo findindi hadama dingole UDP momo yalon ko ma UDP kan wala be ngani e jawni tala ka tilim political party nyina ka fa ko ye corruption wala keje wala ye tilimbal yala keje wala ye jenko le keje e la nyi selection be nyi menna tilingo teje bari UDP dingol ngani men fo doro nakumo mo doro UDP din sampru sangol wol ka fo le jambe dulal bari bu ka fo jambe telal gambe dingol alsila ali mira bak akana so nyumole na no gambie no yal mislidje na ali mira albotam men kono ni sanyi mo nim fulo kono ali mira bak yo assalamu alaikum bading UDP be lorin to nyala kan nso fone no kabrum bila no yo long UDP a lota to nyala fanan kono andung UDP to nya mollalo and UDP be balurin to nyala kono ni sanyi mo nim fulo be kono me yalon ko ya balu dictatorship nyun kono wala ala talla man so UDP kol fasa anu anidi abe fasa kanne ya jele nte personally nte buka credit di UDP la all the time blame yalon ko nalon ko ye silo bla jele nga fintele na diam bari nse kuma kelim fo yembadi ngo ni mu UDP koti ila patio sulu saji mal mel yalon ko e kanay ka duila pati kono ite bukalo muntu male wolnata e dunte la pati kono wolnata la pati kono ya date pour que la pati nyin tinya ke la pati nyina credibility nyi mutaka tinya ke la pati ta ka gambia dingol ta ke fandi la pati la finti la pati defense nte be wala nte mantara mo attack personally de ela diamol betyat ani bela diamo ke kan fa majoni hormoni buñala kono nte melon ete nana mantelon nte nana nima ka conversation of on sia nyum forumol kono today is the first time so nabo nyama fokunumba so nabo nyama mbado me I am here to defend my political party in the Gambia. I am not attacking anybody na party nkata ndi Gambia dingol la ko molle nata je mele yalon ko isulu saji mallem wal manna pour ko pati nyin to di mañin fintindi kata ndi Gambia dingol la ka pati nyin na to di mañin mutayno ka wafi because yalo ni be mo accuse la any police any molem the worst crime wole mo fati ani hadama dingo ye mo fa ne mo fa janin police ol be kitindi la ka evidence ol lañu ni follow isina ye kitindi ye soro bare ay mole fa evidence ol man soto abe kitindi no la nyaadile so ni tol ko UDP corruption ole be UDP ita fule ila kumfim miro damay ebe kaitol le findindi la wala e proofsol findindi ay senea ye proofsol findindi ay senea set ni ye okay Gambia dingol be lale lal tonya UDP ye nyineke wotu mole be UDP dingol moyla ye findi ye tonya kabrin lume moli yamoy ko Papa Njie ko iko election o nyin e baake kan anin kodol layno wallahi no longo badim pasa nte personally I was talking telling the UDP leadership to be neutral the way they are selecting people dale dafa na malliyo kente da ko wala bari Papa Njie no ataka be nyin kafo kono le say nim Papa Njie nata a ko findi ni mantral la kafo kono say mbitam fanne so yala maninkol ko iko tala buka buñi mala so ad pareta kay UDP to nondi ntolto sona wala because ntole yala ko UDP to nyala londi and UDP to nyala fasa Gambia ni sanni mo wanim fulo kono and UDP ani sayna alfal membe je to nya molle moti mo tilendi ngol la muyti molle mum belti mele yala ko ye credibility soto o banko kan and patila mati no ay credibility le soto o banko kan so nte mol jela mol mel yalon control malo muntu malo wolnate dunda politiko kono e sulu saji malo e le fakana ka UDP to tinya ka UDP to nondi mbadingol nte o radle soto yer rad soto nyame diam fane o radle soto pour kanna pati nyi mutake defense abarka